Sorry kayo kay kanang last minute na kayo magipagtawag ba. Isod kami nangita kami kuha na yung mga youth participants ba asok busy na nahulog ron. Tugda na to. So among i-promote karon is kanang promoting nationalism and patriotism and Filipino values in our community. So man atong topic ron na atong i-kuha ninyo. So man ang objective sa ron through action and decision. So, man na makaibaw mo. Sa national anthem na to, dapat sa natitensyon duta. So, Pilipino man dapat kita Bisaya man tano. Pero sa atuwa man yung main language kay Pilipino man jud. So, dapat atuwa. So, katulo, learning about Filipino history and heroes. Sa itong mga national heroes, makibaw ta silang background. Ug about sa Pilipinas. Ug kaupat, cheering for Team Philippines in international competition. So kita mga pinahilig mo dito mga duwa. Ug panglas, supporting local products and businesses. So dapat mo suporta dito sa atong mga local na business no. Pareha ng mga pagkaon ug mga handcraft. Dapat dili na nasod, dapat ato ara jud para proud ko ta ba. So, maro to akong part. So, Di ako explain ng what is nationalism, patriotism, kaya i-explain naman ni Aguilo. So, next is obeying laws and being a responsible citizen. So, kita, mga citizen man ta, dapat responsable ta sa atong lugar nga maglabay ta sa mga example, labay ta mga batugan sa atong kabayanan kita mo follow ta sa rules sa kalsada og nay pedestrian or traffic light. Dapat maulong ta kay na may uban nga mga paying taxes and help fund government programs. So kini example ani itahay ang inyong ginikanan nga nagkuan nga nagbayad og muhis kada sa gobyerno nga pangtukod sa mga ospital, eskwelahan or gama sa kalsada o sa pa mga plano nila. Kaya kitahay pag kamo pohon makatindahan mo, magnegosyo mo, mag-store mo sa BIR na. So magbayad po mo sa BIR na og binuwan na sila gusto nga i-express by istorya nila. Dapat ispituon na to sila, pwestiyan mo sila kung saan ilang i-share po nga sa pagasa to ang demokrasya. So next, uy, sisunod uy. Na ibutang dyan na ni Diyos kanang dry nga lugar adyo ng init o jamo. Butang kasi makamutag eh. Dita mag-standing, one leg, dita may ngana, mag-replay of dapat anak kita tindog, butang kamutag eh. Para makuha na to ang espiritu sa flag bitaw. Kay, anong tani, kanang mga Pinoy mo tawag, espiritu nito sa itong flag. So, next, defending the country values like freedom and democracy. So, kani, example ani, dita, tablag ang kita kaya daon sa itong mga demokrasya ba. Kaya mga magitis, kaya ayun ang mga magitis. Yeah, ang isa po, Okay, so good morning. No? Kani, ang flag o heraldic code ni siya. Yeah, dong dati. So, kaning gitawag ng RA kay di ba ang adla ang flag gi kuan man ni Diyos babaw di init. Niya gizog ibutang kanang cloth ni bitaw mabitaw makabantay mo kagisi-gisi na bisag hinayon ni Zog bira magisi. So mo na siya standing during national anthem. So dinjud mo angay magliw-liw katong giingon ni Buds Castro na kuan jud mo stand firm nya respeto mo sa flag ug motor mo gasakzanan munong jud mo nya sunod ni tulo ka star og isa ka adlaw nya sunod ni sunod rules. So mo na nagkatong natanan bitaw katong hunong mo mag-flag mag-flag. So mo na si Jay ang nas nakabutang ani nga article
is governs display use of the Philippine flag and anthem. So nga to ang gobyerno ani mo i-represent ng atong national anthem bang bisan pag sani ingon ang mga kauban ninyong balanggulo pug sa utok katawan mo kalit mga asa mo mga tuban ug asa ang flag ato sa tuban. So wala to jud ba? So, good morning guys. So akong topic ani is katong laws that promote body bargayo at ganiha is ang RA 8491 katong flag and heraldic code. So na-explain naman to. So alita sa ka Rizal. So kisa may wakailan ni Rizal, di ba? Ato ang kuan bayani na to. Si Piolo. RA 1425. So Rizal, el filibusterismo or no limitangre. So kaning ato ang kuan kaning kalila niyang el filibusterismo o limitangre ang nag-impact ani sa katong Spanish colonialization nga katong time magi-colonize pata sa lain yung country. So si Jose novel para sa mga Pinoy nga mo-open ang ilang eyes para sa kining pag-colonize sa Spanish na to. Ano to ang novel ni Rizal is nag-teach siya kung saan na ito gugma ang country, heroes and history. So daghan man ito mga heroes no, ang Pilipinas daghan kaayo og kaning tawag subject. Next is real life examples. For example sa pagpilo or gani nga dili siya pwede og basig asa lang ibang butang like pang display sa balay ingana. So dapat no to na siya respeto ng flag. Luigi Macial. Singaw. 21 years old. So, Buds Castro nga dapat mabayad tas mga buhis aron sabay na to sa atong basta kay mo na. Og sa patriotism itong explain ni Buds Gilo nga dapat mo respeto sa flag ginawa mo dili ka mag standing on leg dapat pan street food or everyone can contribute sa magiging mabuting halimbawa sa ating komunidad. Ipakita nato nga sa to dili na to dito magpabutag dito sa tunong nga Ang kuan atong ibutang ani. Pakita na to pure pa nga Pilipino lang. Dili ta. So, more ba ang topic ka? Salamat dito. Guys, I'm John Rogers Cafe. Nakatagok yan eh. Base na po sa katawang ipang discuss nila ganina. Number one question is, what is nationalism? So, ano may idea about nationalism? Kasi yung katawag niya? Nationalism is loyalty to one's country. Very good. Question number 2, what is patriotism? Patriotism is showing love for the country through care and service. Very good. Question number 3, give me one example of showing patriotism in our daily life. Participate o mga barangay cost na tinap. Tulua ako sa kinap. Question number 4, what should you do during the national anthem? Show respect and sing the national anthem. Last question, what is one simple way to show love for a country? By supporting our national team or supporting our local products. As we come to the end of this journey, let us take a moment to pause and truly think about what patriotism and nationalism mean for each one of us. In a world that is moving faster than ever, where cultures blend and borders seem invisible, it is easy to forget the roots that grounds us. It is easy to be swept away by the tides of change, losing sight of the land and the people who have shaped who we are. But patriotism reminds us we are not just individuals
wandering alone. We are part of a greater family. We belong to a history, a culture, a nation. Patriotism is not about blind loyalty. It is not about ignoring the flaws or pretending that everything is perfect. True patriotism is honest. It sees the good and the bad and chooses to believe in the promise of what can still be. It is waking up every day and asking ourselves, how can I serve? How can I make a difference? It's about being proud, yes, but it is also about being responsible. Nationalism, too, when rightly understood, is not about looking down on others. It is not about shutting the world out. Real nationalism is about love, fierce, courageous, and compassionate love for one's own people. It is about fighting for the dignity of your own countrymen, protecting the rights and freedoms that so many before us fought hard to secure. It is standing up for the culture, language, traditions, and dreams that make us uniquely who we are. And when we truly love our country, not as a perfect place, but as a living, breathing home, we are willing to work, to sacrifice, and to dream big. We become defenders, not just of a land, but of justice. Builders, not just of cities, but of communities. Guardians, not just of territory, but of values. Here in the Philippines, patriotism runs deep in our veins. We carry the courage of Lapu-Lapu who defended our shores. We carry the intellect of Rizal, the fire of Bonifacio, the wisdom of Mabini, and the resilience of countless others whose names may not be written in textbooks, but whose sacrifices are felt every time we sing our anthem, every time we raise our flag, every time we say with pride, I am a Filipino. Yet, patriotism today asks for a different kind of heroism. It asks us to be responsible citizens, to fight corruption in small ways, to uphold honesty even when no one's looking, to respect the rights of others, to protect the beauty of our islands and seas, to defend the truth in an age of misinformation. Nationalism today asks us to believe that our country can be better, and that we are the ones meant to make it so. Not tomorrow, not someday, but today. Patriotism and nationalism are more than just love for our country. They are the spirit that unites us, the pride that strengthens us, and the hope that carries us forward. Guided by your Filipino core values of love for God, respect for others, resilience, and bayanihan, we build a nation rooted in unity and compassion. Let us cherish and uphold these values, for in doing so, we honor our history, protect our present, and secure a better future for all Filipinos. Together, let us continue to live with pride, purpose, and love for our beloved Philippines. Thank you.